Goeiemôre Marianka. Hallo Tannie Annelien. Praise Yahweh, the mighty one. When leaders lead in Israel, when the people offer freely, bless Yahweh, O Israel. Hero kings give hero princes. I will sing to Yahweh. I will sing praise to the Elohim of Israel, for he went out in power that day. Awake, Deborah, awake, sing a song of victory. Rise up, Barak, son of Abinoam, lead away. Yahweh has set us free. From the heavens the stars fought. From their past they fought against Sisera. The torrent of Kishon swept them away. Yahweh fought for Israel. Awake, Deborah, awake, sing a song of victory. Rise up, Barak, son of Abinoam, lead away. Yahweh has set us free. Most blessed of women is Jael. She struck Sisera, crushed his head. At her feet he sank and perished. Yahweh gave the enemy to death. So may all your enemies perish, Yahweh. But let those who love you shine forth like the rising sun, in strength and glory forevermore. Awake, Deborah, awake, sing a song of victory. Rise up, Israel, chosen of Yahweh, for Yahweh has set you free. Môre sissies. Môre almal. Trou julle almal 'n gerustige of 'n veilige week gehad eerder. Vandag doen ons Naftali. So, Angie gaan vir ons begin om uit sy testament te lees en dan vat ons dit van daar af. Okay. Ek lees weer in Engels. A copy of the Testament of Naftali, which he decreed at the time of his death in the 132nd year of his life, when his sons were gathered together in the 7th month,
on the first day of the month, and he was in good health. He gave a feast of food and wine. After he awoke early the next morning, he told them, I am dying. But they did not believe him. And while barakach Yahweh, wat beteken dit? Barakach nou weer. I think it's blessed Yahweh. Yeah. Yes, blessed, yeah. While he was blessing Yahweh, dink ek. He confirmed that after the previous day's feast, he would die. Then he began to say to his sons, listen, my children, sons of Naftali, hear your father's words. I was born from Bilha. Rachel dealt craftily, giving Bilha to Jakob and in place of herself, and she bore me on the knees of Rachel, for which reason she called me Naftali. Rachel loved me because I was born in her love. While I was tender in appearance, she would kiss me and say, May I see a brother of yours, like you, from my own womb. Thus, Joseph was like me in every way, in keeping with Rachel's prayer. Weer ekskuus as julle die honde in die agtergrond verblaf, hulle doen maar hulle eie dinge. But my mother was Bilha, daughter of Raphios, Deborah's brother, nurse of Rebekah. She was born the very day on which Rachel was born. Raphios was of Abram's tribe, a Kasdim, one who honored Elohim, free and well-born. But he was taken captive and bought by Laban, who gave him Una, his servant girl, as a wife. She bore a daughter and called her Zilpah, from the name of the village in which he had been taken captive. After that, she bore Bilha, saying, My daughter is ever eager for new things. No sooner had she been born than she hurried to start sucking. Since I was swift on my feet like a deer, my father Jacob appointed me for all missions and messages, and as a deer, he blessed me. For just as a potter knows the pot, how much it holds, and brings clay for it accordingly, so also Yahweh forms the body in correspondence to the spirit, and instills the spirit corresponding to the power of the body. Is dit nie mooi nie? Dis so mooi stuk. And from one to the other there is no discrepancy, not so much as a third of a hair, for by weight and measure and rule was all creation made. And just as the potter knows the use of each vessel and to what it is suited for, so also Yahweh knows the body to what extent it will persist in goodness, and when it will be dominated by evil. For there is no inclination or thought which Yahweh knows not, since he created every human being according to his own image. As a person's strength, so also is his work. As is his mind, so also is his skill. As is his plan, so also is his achievement. As is his heart, so is his speech. As is his eye, so also is his sleep. As is his being, so also is his thought, whether on the Torah of Yahweh or on the law of Bilha. As there is a distinction between light and darkness, between seeing and hearing, there is a distinction between man and man, and man and man, and between woman and woman. And it is not to be said that the one is like the other, either in face or in mind. For Elohim made all things good in their order. The 5 senses in the head, to the head he attached the neck, and in addition to the hair for the enhancement of appearance, then the heart for understanding, the belly for excretion from the stomach, the windpipe for health, the liver for anger, the gallbladder for bitterness, the spleen for laughter, the kidneys for craftiness, the loins for power, the lungs for drawing in air, the hips for strength, and so on. So then, my children, let all your works be done in order with good intent,
in the fear of Elohim, and do nothing disorderly, in scorn, or not in an appropriate time. If you tell the eye to hear, it cannot. So you are unable to perform the works of light while you are in darkness. Do not strive to corrupt your actions through covetousness or to beguile your beings by empty phrases, because if you keep silence in purity of heart, you shall understand how to hold fast the will of Elohim and to cast away the will of Bilha. Sun, moon, and stars do not alter their order. This you should not alter the Torah of Elohim by the disorder of your actions. The Gentiles, because they wandered astray and forsook Yahweh, have changed the order and have devoted themselves to stones and sticks, patterning themselves after wandering spirits. But you, my children, shall not be like that. In the firmament, in the earth, and in the sea, in all the products of this workmanship discern Yahweh, who made all things, so that you do not become like Sodom, which departed from the order of nature. Likewise, the watchers departed from nature's order. Yahweh pronounced a curse on them at the flood. On their account, he made the earth without inhabitants and fruitless. I say these things, my children, because I have read in the writing of holy Enoch, that you also will stray from Yahweh, living in accord with every wickedness of the Gentiles and committing every Torahless act of Sodom. Yahweh will impose captivity upon you. You shall serve your enemies there, and you will be engulfed in hardship and difficulty until Yahweh will wear you all out. And after you have been decimated and reduced in number, you will return and acknowledge Yahweh, your Elohim. And it shall happen that when they come into the land of their fathers, they will again neglect Yahweh and act impiously, and Yahweh will disperse them over the face of the whole earth, until the compassion of Yahweh comes, a man who effects righteousness, and he will work mercy on all who are far and near. In the 40th year of my life, I saw on the Mount of Olives, east of Jerusalem, that the sun and the moon stood still. And behold, Isaac my father's father was saying to us, run forth, seize them, each according to his capacity. To the one who grasps them will the sun and the moon belong. All of them ran, but Levi seized the sun, and Judah, outstripping the others, grasped the moon. Thus they were exalted above others. Levi became the sun. A certain young man gave him 12 palm branches, and Judah became luminous like the moon, and 12 rays were under his feet. Then running toward the others, Levi and Judah seized them. And behold, there was a bull on the earth with 2 great horns, and an eagle's wing on his back. They tried to lay hold of him, but were unable. But Joseph overtook them, and seized him, and went up with him into their heights. And I looked, since I was there, and behold, a holy writing appeared to us, which said, Asher, Medites, Persians, Elamites, Galatium, Casidites, Arameans, shall obtain a share in the 12 staffs of Israel through captivity, shall possess in captivity the 12 tribes of Israel. And again, after the 7 months, I saw our father Jacob standing by the sea at Jamnia, and we, his sons, were with him. And behold, a ship came sailing past, full of dried fish, without sailor or pilot. Inscribed on it was the ship of Jacob. So our father said to us, get into the boat. And we boarded it. A violent tempest arose, a great windstorm, and our father, who had been holding us on course, was snatched away from us. After being tossed by the storm, the boat was filled with water and carried along on the waves until it broke apart. Joseph escaped in a light boat, while we were scattered about on 10 planks. Levi and Judah were on the same one.
This we were dispersed, even to the ends of the earth. Levi, putting on sackcloth, prayed to Yahweh on behalf of us all. When the storm ceased, the ship reached the land, as it were in peace. Then Jacob our father approached, and we all rejoiced with one accord. These 2 dreams I recounted to my father, and he replied, "These things must be fulfilled at the appropriate time. Once Israel has endured many things." Then my father said, "I believe that Joseph is alive, for I continually see that Yahweh includes him in the number with you." And he kept saying tearfully, "You live, Joseph my son, and I do not see you, nor do you behold Jacob who begot you." He made me shed tears by these words of his. I was burning inwardly with compassion to tell him that Joseph had been sold, but I was afraid of my brothers. "Behold, my children, I have shown you the last times, all things that will happen in Israel. Command your children that they be in unity with Levi and Judah, for through Judah will salvation arise for Israel, and in him will Jacob be blessed. Through his sovereignly power, Elohim will appear to save the race of Israel and to assemble the righteous from among the nations. If you work that which is good, my children, men and messengers will bless you, and Elohim will be glorified through you among the Gentiles. The devil will flee from you. Wild animals will be afraid of you, and the messengers will stand by you. As a man who is trained as a child, well is kept in kindly remembrance, so also for good work there is a good remembrance before Elohim. The one who does not do what is good, men and messengers will curse, and Elohim will be dishonored among the Gentiles because of him. The devil will inhabit him as his own instrument. Every wild animal will dominate him, and Yahweh will hate him. For the commandments of the Torah are twofold, and through prudence must they be fulfilled. For there is a season for a man to embrace his wife, and a season to abstain therefrom for his prey. And there are 2 commandments. Unless they are performed in due order, they leave one open to the greatest sin. It is the same with the other commandments. So be wise in Yahweh and discerning, knowing the order of his commandments, what is appointed for every act, so that Yahweh will love you. He gave them many similar instructions, urging them to transfer his bones to Hebron and bury him with his fathers. He ate and drank in profound glee, covered his face, and died. And his sons acted in accord with the things commanded by their father Naftali. Was hy? Dit is my Dankie Angie. Ja, dit is 'n mooi boek. Hy herinner ons wat ons goed moet doen en reg moet kry in ons lewens. Want jy weet dit wys nie vir ons enige obvious goed wat Naftali verkeerd gedoen het nie. Ek glo nie hy was perfek nie. Maar hy's nie een van die main characters as ek dit so kan stel nie. As ons nou gaan lees in die ander geskrifte ook, hy het nie veel te sê nie. Maar ons gaan in elk geval wat ons kan kry op hom lees. In Genesis 30 vers 7 tot 8. En Bilha, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword vir Jakob tweede seun gebaar. Toe sê Rachel, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin. En sy het hom Naftali genoem. In Genesis 49 vers 21 lees ons dat Jakob Naftali se seëning meer soos 'n profesie en geaardheidsdeklarasie genoem het. Dit sê daar's 'n Naftali se wildsbok so vry, hy wat mooi woorde laat hoor. Toe mooiste se seëning oor Naftali in Deuteronomium 33 vers 23 sê hy in Naftali het hy gesê, Naftali, versadig van geluk en vol van die seën van Yahweh, neem jy see en Suidland in besit. Hulle stede was die asielstede aangestel, volgens Joshua 21 vers 32,
Dan het die stam van Naftali die Vrystaat vir hom wat 'n doodslag begaan het. Kedes in Galilea met sy weiveld en Hamotor met sy weiveld en Kartan met sy weiveld, 3 stede. So, julle weet volgens Torah is daar asielstede opgestel vir iemand wat 'n ander persoon per ongeluk doodgeslaan het. En nou moet vlug, want die familie van die dooie persoon kan actually agter hom aangaan en hom doodmaak. So hy kan na een van die asielstede toe vlug en wegkruip daarso. En dit is 'n safe ground op amper. Jy weet, die familie van die ander persoon mag nie ingaan en dan die ou gaan doodmaak nie. Net sal hom buite die grense van die asielstad vind. Hierso sê dit ook in Rigters 1 vers 23, hulle het nie al die vyande voor hulle uitgedryf, soos hulle moes nie. Maar hulle het die mense dienspligtig gemaak en onderhoorig. Dit lees Naftali die inwoners van Bet-Semes en die inwoners van Bet-Anat nie verdrywe nie, sodat hy bly woon het onder die Kanaaniete, die bevolking van die land. Maar die inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat het aan hulle dienspligtig geword. In Rigters 4 vers 6 lees ons dat Barak uit die stam van Naftali was. Toe laat sy Barak, die seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali roep en sê vir hom, Yahweh, God van Israel, het Yahweh, die God van Israel, nie bevel gegee nie, gaan trek na die berg Tabor en neem 10.000 man van die kinders van Naftali en van die kinders van Zebulon met jou saam. Dis nou waar Deborah hulle gelei het, of basically as profeet opgetree het vir die volk in daai tyd. Dan lees ons van Jakob se afsterwe in die boek van die Opregte, hoofstuk 56 vanaf vers 46. En die verslag het Esau bereik en gesê, Jakob het in Mitzrayim gesterf en sy seuns en die hele Mitzrayim dra hom na die land van Kanaan om hom te begrawe. Esau het hierdie saak gehoor en hy het van die berg Seir gewoon en hy het opgestaan met sy seuns en al sy mense en al sy huisgesin, 'n volk uitermate groot, en hulle het gekom om te treur en te huil oor Jakob. En dit het gebeur toe Esau gekom het hy gerou oor sy broer Jakob en die hele Mitzrayim en die hele Kanaan het weer opgestaan en 'n groot rou saam met Esau oor Jakob op daardie plek gehou. En Josef en sy broers het hulle vader van daardie plek gebring en hulle het na Hebron gegaan om Jakob in die grot by sy vaders te begrawe. En hulle het na Kirjat Arba gekom, na die grot, en toe hulle kom, het Esau met sy seuns teen Josef en sy broers in die grot gestaan as 'n hindernis en gesê, Jakob sal nie hier begrawe word nie, want hy behoort aan ons en aan ons vaders. En Josef en sy broers het die woorde van Esau se seuns gehoor, en hulle was uitermate kwaad. Josef het na Esau genader en gesê, wat is hierdie woord wat hulle gespreek het? Inderdaad het my vader Jakob dit van jou gekoop, en vir groot rykdom na die dood van Isak, nou 25 jaar gelede. En ook al die land van Kanaan het hy van jou vader en van jou seuns gekoop, en jou nageslag na jou. En Jakob het vir sy seuns en sy nageslag na hom gekoop, as 'n erfenis vir ewig. Waarom spreek julle hierdie woorde vandag? En Esau antwoord te sê, jy praat vals en spreek leuns, want ek het niks wat aan my behoort in hierdie land verkoop, soos jy sê nie. En my broer Jakob het ook niks wat aan my behoort in hierdie land gekoop nie. Nou, as ons 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis en jy lees bietjie vorentoe in die boek van die Opregte, sal julle sien daarso dat Esau het weer gekom, dis na Isak oorlede is, omdat Jakob die eersgeboortereg eintlik gekoop het, of althans gevat het by Esau, want Esau het dit aan hom oorgeteken, en Jakob was slim genoeg om als neer te skryf, en 'n kontrak te maak, en Esau moes die kontrak teken. Maar hy is nou skelm, want hy dink die kinders weet nie daarvan nie. Maar Jakob was slim, en hy het sy broers geaardheid geken. Esau het toe al die rykdom gevat, hy het die vee, die beeste, die slawe, slavinne, hy het al die geld, basically, het hy gevat. En Jakob het gesê na Isak se afsterwe, ek soek meer die grond. En hy het 'n kontrak daarvan ook opgetrek. En Esau was fyn daarmee, want hy het mos nou al die geld gekry. Maar nou wil hy backpedal op dit en sê, nee, jy kan hom nie hier begrawe nie, dis nie sy grond nie. Maar Josef het geweet van die transaksie. Nou lees ons verder in vers 4 en
50. En Esau het hierdie sake bespreek om Josef met sy woorde te mislei. Want Esau het geweet dat Josef nie teenwoordig was in daardie dae, toe Esau alles wat aan hom behoort het in die land van Kanaan aan Jakob gekoop het nie. En Josef het vir Esau gesê, inderdaad het my vader hierdie sake met jou gevestig in die koopakte. En die akte met getuienis bevestig en kyk, dit is by ons in Mitzrayim. En Esau het geantwoord en vir gesê, bring die rekord. Alles wat jy in die rekord sal vind, sal ons doen. En Josef het na Naftali sy broer geroep en gesê, maak gou, staan nie stil nie. Hardloop asseblief na Mitzrayim en bring al die rekords, die rekord van die aankoop, die verseelde rekord en die ooprekord. Bring ook al die eerste rekords, waarin al die sake van die eerstgeboortereg geskryf is. En jy moet hulle hier na ons bring, sodat ons van hulle al die woorde van Esau en sy seuns kan weet, wat hulle vandag gespreek het. En Naftali het na die stem van Josef geluister en hy het gehaas en gehardloop om af te gaan na Mitzrayim. En Naftali was vinniger te voet as enige van die takbokke in die wildernis, want hy sou op graankoppe loop, sonder om dit te verpletter. En toe Esau sien dat Naftali gegaan het om die rekords te haal, het hy en sy seuns hulle weerstand teen die grot verhoog. En Esau en al sy mense het teen Josef en sy broers opgestaan om te veg. En al die seuns van Jakob en die mense van Mitzrayim het met Esau en sy manne geveg. En die seuns van Esau en sy mense is voor die seuns van Jakob verslaan. En die seuns van Jakob het 40 manne van Esau se mense doodgemaak. So dis nou nie veel en verder oor hom in enige van die Bybelboeke nie. En een van die redes waarom Naftali so interessant is dat hy is een van die 12 seuns van Jakob, maar die skrif sê betreklik min oor hom persoonlik. Sy karakter moet grootliks afgelei word uit die paar uitsprake wat ons het, sowel as uit die geskiedenis van sy stam. Die kern wat ons hier weet is, in Genesis 30 beteken sy naam my worsteling of my stryd, omdat Rachel gesê het, sy het met haar suster Lea geworstel. Of sal ons sê, dit was meer soos 'n tug of war, om te kyk wie kan vir Jakob die meeste kinders gee. Genesis 49 sê dat Jakob beskryf hom as 'n losgelaatde takbok, wat lieflike mooi woorde spreek. Dit dui op vryheid, spoed, grasie en welsprekendheid. In Deuteronomium 33, vers 23, seën Moses hom, Naftali is versadig met guns en vol van die seën van Yahweh. Dis een van die mees positiewe seëninge wat enige stam ontvang. In die Testament van Naftali word sy eerlikheid, eenvoud, vrygewigheid en waarskuwing teen verdeeldheid en jaloesie beklemtoon. Hy spoor sy kinders aan om opreg te wees en nie met 'n dubbele hart te leef nie. Wat opvallend is dat Naftali nie bekend staan vir groot sondes soos Reuben, geweld soos Simeon en Levi, of politieke leierskap soos Juda, of profetiese visioene soos Josef nie. Hy word eerder uitgebeeld as iemand met 'n rustige, opregte karakter. Interessant genoeg word sy stam later baie prominenter as die man self. Barak, die bevelvoerder wat saam met Deborah teen Sisera geveg het, was uit Naftali. Die stam Naftali het dapper geveg met Zebulon en die gebied van Naftali sluit die streek van Galilea in. Baie van Yeshua se bediening het juis in hierdie gebied plaasgevind, waarmee Jesaja se profesie oor Zebulon en Naftali vervul is in Jesaja 9 en Matteus 4, vers 13 tot 16. Ek dink Naftali is een van die meer onderskatte seuns van Jakob, waar ander broers onthou word vir dramatiese mislukkings of groot dade, word onthou vir guns, vryheid, opregtheid en mooi woorde. Sy nalatenskap lê minder in sy persoonlike verhaal en meer in die karakter van sy stam en die rol wat sy gebied later in die Bybelse geskiedenis speel. So ja, hierdie is al wat ek het op hom. Soos ek gesê het, ons sal van die boeties maar saam probeer doen, maar dan gaan dit ook te lank vat. Ek meen, die testament van elke broer is redelik, ek sal nie sê lank nie, maar dit is baie leeswerk. En ons sal nou kyk, volgende week is gat. En dan, ek dink, dan is dit Zebulon ook. So ons sal nou maar kyk volgende week of die twee saam gedoen kan word, of ons hulle ook maar eerder net in elkeen apart in korter sessies sal doen. Ek weet nie wat enige vrae of bylas is wat enige van julle het op hierdie nie.
Okay, so hierdie was nou 'n baie korte kragtige sessie gewees, soos ek sê. Naftali het nie groot sondes en verskeie agendas gehad wat ons hoef uit mekaar uit te getrek het nie. Hy was maar straightforward ouetjie gewees. En ja, en dis dit. Angie, het jy enigiets om te las? Nee, ek het nie iets om by te sê nie. Die ding is wat baie mense ook misgis is dat net omdat hy nie so 'n groot storie gehad het, dit beteken nie, ek meen, so hoe mooi is sy testament en die raad wat hy sy kinders gee. Ja, En dit bewys ook net weer eens dat 'n mens hoef ook nie al hierdie verskriklike groot dinge te doen om belangrik te wees nie. Dit is in jou karakter en wat jy nalaat en wat jy jou kinders leer wat net so belangrik is. yes, ek dink baie van ons kan sien dat, jy weet, daar's van ons wat onder die broers en susters, die, jy weet, wat meer bekend is, wat meer betrokke is met teachings en lives en so aan, en dan sal die wat stil in die agtergrond werk, en mense lei sonder om big hoeha te maak. En soos Naftali, net hulle koppe plat, jy weet, onderhou en doen wat hulle moet doen. En dit beteken nie jy het minder guns by Vader as die ander nie. Jy doen nog steeds jou ding, al doen jy dit agter die skerms. Ja, almal het hulle eie funksie wat hulle moet vervul. Yes. Okay julle, so dit was nou vinnige sessie gewees. Julle moet 'n geseënde en rustige Sabbat hê, mag julle 'n leersame Sabbat ook hê. En dan sien ons julle volgende week en praat ons oor Gad. Okay, ek gaan afsluit hierso met If I Can Fight For You. Lekker Sabbat julle. If I could stand among the mighty men of old, holding sword and shield of faith so bold, I would not fear the darkness or the flame. If only I could fight in your great name. Yahweh, let me be a voice in your war, a song that shakes the heavens floor. If I can fight for you, my King, then every breath is worth the pain I bring. We are yours, soldiers made of dust, but in your power we will trust. If I could stand where Samson stood that day and feel your strength wash fear away. If I could run beside the sons of light, I'd give my life to see your justice rise. Oh, voices, Yahweh, let me be a voice in your war, a song that shakes the heaven floor. If I can fight for you, my King, then every breath is worth the pain I bring. We are yours, soldiers made of dust, but in your power we will trust. Like David with the stone and sling, I'll strike the lies that mark your name. Like Gideon in the darkest night, I'll blow the trumpet, I'll take the fight. No crown I seek, no fame I need, just let my heart be true indeed. Yahweh, take this heart of mine, refine it in your holy fire. If I can fight for you, I'll sing my life, my breath, my offering.
first trumpet sounds in the air, I'll stand for truth, I'll bow in prayer. Yahweh, my banner, my king, my flame, forever I'll fight in your great name. Yahweh reigns. Dis 'n mooi liedjie daai. Is net nie lank genoeg nie. Okay julle, geseënde Sabbat, wees veilig.